Итак, всем здравствуйте, всем доброе утро, добрый день, вечер, смотря когда это вы вообще смотрите, где вы, кто вы, эти невероятные люди. Так, что ж я могу сказать? Сегодня будет одно обновление новое, добавят новых персонажей и прочее, которых я, скорее всего, не буду выбивать. Я думаю, не надо. Так. Да, невероятные Геншины. Я такой думаю, запустить все-таки Диско Элизиум или нет? Я такой думаю, тут же обновление, тут же можно зайти и увидеть, что молитвы нету. Потому что она будет только завтра утром. В смысле, кому они нужны? Мне нужны. Что, не в Геншине же сидеть постоянно? Так, ну, во-первых, потратим смолу. Потому что зачем еще, блин, заходим в Геншин? Так... Зачем еще заходить в Геншин? Правильно, тратить, блин, долбаную смолу. И как раз 30 осталось, и как раз я с понедельника не тратил. И вот можно пойти и надавать лещей Чайлду. А потом пойти его спасать в крепость, потому что сюжет тоже я хочу пройти. Мне надоело, уже целый месяц бегаю, блин, по этим данжам, выбиваю артефакты, и чего? И ничего. Естественно, одиночный режим. Набираем мою заправскую тиму. Блин, от кого? А, блин, вот, все. Я, конечно, в эту команду, в принципе, можно было бы поставить еще и Фурину, но я думаю, надо скипнуть. Хотя она привлекательная, конечно, особо. На Гидра. Ну вот, пожалуйста. Только пришла, уже уходишь. Для кого я стримлю? Просто так, что ли? Так, все, пропускаем, Чайлд. Тебе лещей надавали уже, все кому не лень. 10 тысяч просто. Как бамс. И только Хутава мало бьет, ну. Как обычно. Там. Так, использовать. Естественно. О, здорово, Гриш. Ты пришел и сразу артефакт хреновый упал. Жизнь нормас, как сам. Да, я знаю, что завтра Фурина. Я думал уже сегодня, как бы, но еще ничего нету. Так что да. Ждешь двух красоток? О, удачи тебе. А я все-таки думаю, пропущу. Потому что еще одного гидро персонажа я не потяну. У меня их слишком много уже. Я их не... А, Кларинда и Шарлотта. А, даже анон же персонажев новых был. Там еще какая-то с ружьем. Это вообще жесть. Че я ищу? Кто мне подскажет, что я ищу? А, данж я ищу, чтобы слить. Кстати. Талантики у тебя можно прокачать? У меня понедельник, четверг. Не понедельник и не четверг. О, вторник, пятница. Действительно, нахида немножко. В новую школу пошел. Вот это ты молодец. Так. Хотя не, нафиг таланты. Лучше, как обычно, долбаные артефакты добывать. Ядриких корень. Тут на пик винограда. Чтобы команду не менять. Ой. Шестидневкой по 7-8 уроков. Да наслаждайся этим временем, дальше будет жестче. Это я тебе как говорю, как который отучился в 2 школах, потом в колледже, в академии.
Quietly now. Here comes the catch. Все, всех разметали. Мне бы какого-нибудь гидродеда вообще бы четко было. Да, отучился везде, и теперь могу спокойно сидеть и играть. А что ты хочешь сказать? Надо было отучиться, а потом идти и сидеть, также работать на шестидневке? Не, спасибо. Опа. Так, ну перышко нормальное, но главное, чтобы там... Хотя перышко у Аяки нормальное. Блин, перышек этого куча. Так. Только опять все в ХП. Я этот самый... Смотрел цветок талантов... Хутавы... Ой, у Аяки, блин, защита, да? Ну нафиг. Так, ну тут шанс крит урон. Тут, в принципе, нормас. Мяу. Так. Ну что, пойдем проходить сюжет. Все, меня задолбало вечно скипать его. Я хочу посмотреть сюжет. Я хочу быть в теме. В теме темской. Тара-тара-тара. Пойдем попьем мы кофе. Пу-пу-ру-пу-пу-пу. О, я вспомнил, почему я не проходил сюжет. That cake was pretty good. But as soon as Paimon remembered that we're about to go to prison, Paimon's stomach suddenly became completely empty. Ну ничего, сейчас обновление будет, еще будет что попроходить. Now that Paimon thinks about it, we've always been super careful ever since we arrived in Fontaine. Just to avoid breaking any strange laws here. But here we are, about to willingly send ourselves off to the fortress of Meropide. Maybe this is what they call fate. Да? Let's just try our best to investigate everything quickly once we get there. Ну, с 8 до 14 учишься и еще жалуешься. Ужас. Опа, опа, нас заметили. Oh, what is that I hear? О. Is it the taste of a breaking story? Здорово. Hey, you can't Как жаль, что я тебя не выбью. doing here, Charlotte? Oh, don't remind Ну me. или, может быть, одну десяточку, конечно, можно спустить на этот баннер, но, блин, я боюсь то, что мне слетит гарант. Show up. Calm down, calm down. This is nothing new. As a journalist, you should be used to this by now. As long as you can score some juicy tidbits from the traveler, you might still be able to recover the cost of the meal. You know we can still hear you, Charlotte. Ну да, анимация у нее так прикольная, она такая прямо супер I just фотографша. heard you mention the fortress of Meropide. Фоткает, фоткает, You didn't commit a фоткает. crime, did you? Please tell me all about it. No way! We would never! We're just going there to... Апчхи. Oh no, Paimon almost forgot that Neverlet told us to keep it a secret. За публичную огласку концовки детективного романа. Охеренная отмазка. Huh? You're being arrested for that? Oh. But now that I think about it, I suppose that's not completely unreasonable. That's pretty despicable. Almost as offensive as committing theft. Даже так? Paimon really did say Даже как на хиду можно. Зажал и вот так вот прицеливаешься, фоткаешь. Это прикольно. Ты думала. sorry. Paimon really messed up. In that case, it's nothing particularly newsworthy after all. Oh, how disappointing. Да, давай, удачи. Ты как Кристинка, зашла и ушла. А потом говорите, а где стрим, где стрим? Вот стрим, пожалуйста. Самое, что ни на есть удобное время. И все выходят все равно. Так что надо было все-таки Диско Элизиум запускать. Или Мартач. И играть самому. Ну да ладно, запустил, допустил. По крайней мере, в крепость попаду. He was awarded the honorary title of Duke in Fontaine.
Я знаю, что ты не Кристинка, просто до тебя точно так же Кристинка сделала, поэтому вы теперь все одинаковые. Удачи с уроками. Так, очень интересно. Should be here any second, right? Huh? Wait, just how much did you order? Пару подносиков. Так, а мне туда нужно собираться самому идти? Ля какая, вот, вы посмотрите на нее, а. Не, дизайн у нее вообще прикольный, атаки у нее прикольные, они 4 звезды всего. Но у меня очень много крио персонажей. А она в таком баннере еще, что может гарант мне сбить. Если мне выпадет Фурина или еще что-нибудь, это будет очень печально. Да я не знаю. Она вообще как будто из Ханкая. Кстати, что у меня по этому самому? У меня гидра персонажей, вон, у меня гидра легендарок вообще просто завались. Елань, Какоми, Сигной, Мона со созвездием и эти двое. Куда еще сюда гидра Архонта пихать? А, причем они у меня все есть персонажи-то. Или вроде какого-то гидра нету. Нет. У меня с электро только проблемы. Так, я не понял, мне самому в эту крепость идти, что ли? А, это типа здесь вход. Ладно. Идем в ёперный театр. Мне сменить отряд, если там все такие прямо будут. Так. Во. Отряд дендролопухов. Ого! Ничего себе! А чё я тут не был? Какой эпичный локейшн. Прям как в God of War. Ладно, все, вот путешественник, он примерно так и выглядит. You have come, just as promised. Yes, this is the one and only entrance to the fortress of Meripede from Irenaeus. Ой, да ладно, а чё, проплыть нельзя к ней? So you have to go down from here? Is the prison underwater? Utilizing both the barrier of the water as well as the fear humans have of the depths, the fortress of Meripede is naturally the perfect place to... But do not worry, it is not nearly as frightening inside. Paimon hopes you're right. Oh, and there's one more thing. Все, мы отправляемся в Биошок. В город Восторг, который построил Эндрю Райан. Yeah, we heard about him too. He's that dude. Correct. He is the highest-ranking manager of the underwater prison. Even though you are going there to the Duke rarely ever leaves the fortress of Meripede. But that does not mean he is not privy to all that is happening inside and outside the fortress. Герцог Ридли. But not unaware. All right. That's about all the time that we have. Don't worry, we won't let you down. Good. Madeline. I'm here, Monsieur Nervalet. These two are the newest convicts, I presume? Don't worry, they won't escape on my watch. Like we would try. Please follow me, you two. I'll process your paperwork for entering the fortress of Meripede. Блин, даже тут нужно заполнять какие-то бумажки. Ой, блин. Так. Занято другим заданием? Что? К сиянию звезд в глубине? Хм.
А. There are leaves around. К сиянию звезд в глубине, значит. Ну ладно. If you wish to. Что это за сияние звезд в глубине? Ресурсы для других заданий будут заняты, и задания будут приостановлены. Так, ну тут... Где это было-то? Где это было, господи, ну? Декора, сокол. Что там надо было, а? Почему не написано какое? Продолжить текущее задание? Так, во, к сиянию звезд в глубине. Все. Где оно? А, нет, так это говорит то, что я сделаю. Незавершенная комедия? Где незавершенная комедия? О, то. Короче, сложно. Ничего не нашел. Все, продолжаем. Все. Отправляемся на днище. Все. А там будет это представление, как в Биошоке? Are we already underwater now? Huh. So this is what it feels like to be a criminal in Fontaine. You two seem to be taking this pretty well. It's rare to see convicts in such a good mood. О. Здравствуйте. Я Какоми. И я пришла сюда разбираться. Трындец, все, настоящий Биошок. Жесть. It's you, Madeline. Why'd they make you make the trip down here today? Monsieur Nervalet personally requested I escort these two convicts. I suppose he was concerned others might not be up to the task. Well, now, aren't you the lucky one? Must be nice to be on good terms with the big shots like the Chief Justice. The only people I get to see every day are the new inmates. Well, have you tried service with a smile? Who knows, it might help your professional reputation. Yeah, right. As if. Even if I did smile at them, the convicts would probably just think that I'm some freak getting some kind of twisted enjoyment from their... Oh, she's got a point. Well, I've finished transferring you. You two will register here, and Marie... Да уж, отсутствие солнечного света Okay, много let me see. повлияло. You are the Traveler and Paimon, correct? Да, Вадимка и Паймон, все. That would be us. Let me confirm your charges and sentence. Let's see. You two are charged with eating a cake specially prepared for the Archon by a Snezhnayan envoy without the Archon's permission, thereby incapacitating the political center of Fontaine for a brief period. За то, что мы пирог съели. 45 days? Huh? Wait. You mean the cake that Nervalet gave us? Just looking at the charges, it seems you two are capable of causing some serious Да, trouble. мы великие And поедатели considering how пирогов. fond Lady Furina is of sweets, this crime is tantamount to trying to assassinate the Hydro Archon herself. Now I've seen everything. Все, мы элитные преступники, Anyway, пожиратели пирогов still need to 3000 finish просто. processing you before you can enter the fortress of Meripede. Please stand in front of the board over there. I'll take your mug shots with my camera. О, зашибись. Oh, all right. But be sure to catch Paimon's good side.
О. Да-да, это я. Блин, прикольно. Все, криминал. And we're done. Thank you for your cooperation. Next, someone will be along to guide you inside the fortress. Please be sure to cherish this opportunity for rebirth. Huh? Rebirth? Isn't that a little much? You two are the new inmates, right? Follow me. Oh, okay. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Save it. Not like I'll remember your names. Move it. Какие тут все злые. Ну точно Биошок. Все, поплыли? Блин, дизайн офигенный, ё-моё. Жалко тех, кто на телефоне проходит. О. So, are you one of the guards here? Is there anything we should be careful of while we're here? Разговорчивый трындец. Did Paimon already ask something she wasn't supposed to? Why should I tell you anything? What's in it for me? На страшника ты не похож. This is exactly why I can't stand you fish. I wouldn't even be doing this if it weren't for the credit coupons. Блин, и саундтрек какой. Coupons? Alright, seeing as you're not the annoying kind that's getting dragged in here crying and blubbering, Mora means nothing here. Here, we use credit coupons. Да, Coupons купоны, can give you almost детка. anything in the fortress of Meripede. Desires? Fulfilled. You want power? No problem. So, credit coupons are a currency that can only be used here? It's not as simple as that. Like Moret said, everyone gets a chance at rebirth. No matter how much money or power you had before, it means nothing once you set foot inside the fortress of Meripede. Everyone starts from the same place, and you have a chance at a new, less terrible life. I guess that's the real purpose of the coupons. They symbolize true fairness and true justice. Да это ж такая же And валюта, this is господи. also exactly why so many criminals choose not to return to the outside world, even after they've served their sentence. Oh, so that's what the Fortress of Meripede is like. Huh. Paimon? It certainly ain't all sunshine and roses here, but it's also not the worst place to be. You'd better take a good look at the scenery now. It'll be the last chance you get for a while. After being away from the sunlight for so long, even the terrifying depths of the sea start to feel like home. It just stops feeling oppressive. Блин, ну саундтрек вообще Oh, классный. I'm actually an inmate like you two. Welcoming newcomers is a job I've picked up to earn some extra coupons. Ты видел предвестника из Снежной? Где Чайлд? Опа. Дратути, дратути. Why aren't you answering us again? I've told you enough for free. Any more info is gonna cost you. So all you care about is Mora. Wait, no. Coupons? Almost there. It's down through here. Все, зашибись. Я ухожу. Отсюда тут даже нельзя. Нормально, да? Где эта тюрьма? Вон она находится. И в другие точки пока телепортироваться нельзя, да? Прикольно, прикольно. Тан-тан-тан-тан. Так, без спойлеров, пожалуйста, я не проходил ничего. Так, еще подъемник. Не, это вообще омажи на Биошок, те еще. Просто погнали. Ну, спасите, какой застрял здесь.
Да не намного, наверное. Ого-го! О! Это что? Что это за уровни? Приемная, бараки, район, стаж производства, нижний. О, короче, попал я, да? Our lives weren't that bad. Все, вот, мы и идем в тюрьму нормальным челом. Ну, что тут у нас? О, что-то рановато ты к Новому году готовишься. Under the sea. So this is the actual entrance to the fortress of Meripede? Походу, да. Huh. It looks like there are other new arrivals too. Oh, they sure don't look happy. Maybe we look too relaxed for fresh convicts. Да, ты вообще не вписываешься, Паймон. Лети отсюда. Oh, right. We're on someone else's territory now. We need to think of a good way to act like criminals to get by. If we're discovered, even Neuvillette might not be able to rescue us. Угу. Так, сейчас чая себе долью. Hey, don't scare Paimon. Oh, Paimon's not ready for all this. Look, I don't really know you, and I have no idea what kind of crime you committed, but you wouldn't have happened to anger someone important, did you? Мы, да. Someone important? Paimon doesn't... Now's not the time to worry about that. Anyway, it's over there, so you just go on over there by yourselves. I've done my job, so good luck. А кто тебе купоны выдаст за это? Кто это контролирует вообще? Это так же, как ежедневки мне, местная Катарина. So many Garderex around here. Опа. Неужели? Приготовься к бою, Паймон, доставай свои артефакты. О. Prisoners numbers 7459 and 7560. Welcome. Well, no need to be anxious. These Gardemex aren't here to attack you. In fact, they're here as your honor guard. When I heard that you were friends of Monsieur Neuvillette, I had the Gardemex come and wait in formation. Wait, you know about our connection with Neuvillette? The seafloor isn't as cut off from the world as you might imagine. However, I'm afraid that I know nothing more than that you are friends of the Udex. And as you can see, committing a crime means being sentenced here, even if you're friends with the Chief Justice. Quite fair. Значит, ты Ридли, да? Интересно, как можно было не догадаться. Все NPC ходят как NPC, а герои, они, ну, одеты по-другому. Duke. Greetings, Duke. Your Grace. Делюк! Lovely weather today, isn't it? Oh, greetings, my good fellow. Well, I'm willing to imagine that the weather is as good outside the city as you say it Ридли. is. Кстати, на английском у него в 2 раза больше букв, чем в русском переводе. It would have been so convenient to enjoy a nice chat in the sunshine. My profuse apologies. I just... So this is the Duke. He sure looks a lot younger than Paimon imagined. The Traveler and Paimon, correct? Mr. Deacon here was responsible for your welcome. I trust you were satisfied with his guidance? Нет, недоволен. Никаких купонов ему. Нормально, но ему есть над чем поработать. Никакой не отличный парень. I see. In that case, I regret to announce that Deacon here has just missed the best opportunity in his prison career to be promoted. Вот так вот. I admit that I was only thinking about the coupons. I'm sorry to have disappointed you, Your Grace. I once hoped for a chance to do some higher level work. Ну, I had no idea you two were big shots who were worthy of speaking with His Grace. Losing out on да, such a Иола с big кланом opportunity Джин. because I couldn't see past my own nose. Все, у всех кланы есть, Plenty of кроме time ahead, путешественника. There'll be Его more сестра, и opportunities. то нету. Well, I believe that concludes the introductions.
We've already taken enough time here. Deacon, if you would. Все, вали отсюда, Дикин. I'll take my leave now. А то не разговариваешь, купоны, все дела. Please, follow me. To make you feel more welcome, I'll show you around the various facilities of the Fortress of Meripede. I hope it'll help you adjust to life. Блин, саундтрек классный тут. He's going to personally give us a cure? Huh. Paimon can't figure out what this guy's thinking at all. Да, надеюсь, ему неизвестно то, что... Не, ну, мы злостные поедатели пирогов, конечно. А они много чего сделали. Сегодня еще ночью будут фиксить все перед обновлением. Да и вообще уже даже предупреждения делают, что типа вот если вы возьмете это задание, то некоторые будут недоступны. Вот. Так, куда мне идти? Офигенная у вас тюрьма, ходи куда хочешь, делай что хочешь, да, вот так вот. Элементы используй, летай, вообще всем пофигу. Я злобный поедатель пирогов. Опа. Сфоткать. Сфоткать надо. Хлобысь. Во. Не, блин, шикарный дизайн, просто как в Биошок играю, только без зверств. Ой, прошу прощения, да, все, до свидания, никаких бланков. Блин, саундтрек вообще и окружение четкое. Это столовка? There's no need to be so reserved. The label of criminal is nothing but one of many identities. And being criminally inclined here at the fortress is just one of many ways to survive. Is it really okay for the warden to think like that? We're real criminals, you know. What if we're too difficult to handle? Well, then maybe you'll be able to carve out a name and a place for yourselves in this underwater world, But before you go in swinging, please remember that in the Fortress of Meripede, it's better to not cause trouble for yourself. Now, we've arrived at a very important place. The Coupon Cafeteria. You can come here and claim one welfare meal each day. Welfare meal? You mean it doesn't cost anything? That's right. Criminals are essential to Fortress operations, so we must guarantee that they at least have the... But that's not how it was. Back in the day, it cost your reward coupons just to get a cup for fish like you who just arrived with nothing. You'd have to go to work hungry until you earned enough coupons to eat. It was only after His Grace became the administrator that we got the free meal rule. Now everyone gets a square meal every day. Это отдельный, получается, синдикат, отдельный прям город под водой. Это не Ридли, это Эндрю Райан. А, не, это этот самый, это Атлас, который тогда восстание сделал. Точно, все, это отсылки к Биошоку просто одна на другой. Еще скажите, что за купоны можно плазмиды покупать. If nobody could even afford a meal, then the whole fortress would be up in arms. So, rather than saying that we're giving everyone a free meal here, you should say that everyone's hard work has improved the living conditions in the О, и ты Fortress of уходишь. Meripede. Ладно, давай пока. Ты уже третий, кто так зашел, поприветствовал, что-то понаписал, а потом, ой, мне уходить пора. А потом вы все вместе сидите и такие, а где стрим, а когда стрим? Причем самое удобное время для стрима. Ну да ладно, давай, удачи. By that logic, this place doesn't seem so bad after all. Oh, wait, no. We shouldn't drop our guard so quickly. But... Let's continue this way. Да. Нормальный чел, но я жду Эолу. Да, я за бесплатным питанием. Пожалуйста, мне. Бесплатный паёк мне, пожалуйста. Дошик. Вусли-вкусли. А что продается? Ага, только у меня купонов нету. 300 купонов за Хаггис? Что-то дороговато у вас. А какая у вас примерно этот самый купон чему равен? Один купон вот провел вот так вот чувака или что? Не, Ридли нафиг мне в парне не нужен. О, часики нашел. Так, куда мне? Ну-ка стоять, там артефакт упал.
Та-та-та-та-та-та-та. Я вообще сестру ищу. Кто-нибудь видел сестру? Может, она тут сидит? This О, place is known as the Pancration Ring. Панкритон. Sometimes we have criminals who have more energy than they Панк-ритон. know what to do. So, instead of leaving them to their own devices, we've provided them with this Отлично. Pancration matches? And you can earn extra coupons. But I must warn you that your sentence will be extended if you fail to restrain yourself and end up seriously injuring or killing your opponent. Тогда я пас. Я люблю убивать. So, did you set this place up too? No, actually. I just granted approval for the organizer to use this area to build the ring, and of course, the fees are also... Oh. Do you mind if we... Sure. Ensuring personal safety, maintaining the arena, and resolving any conflicts that arise. Да он уже давно забил на свою сестру, он просто... Сестра как предлог. Но они в Пайман уже просто шарятся, зарабатывают мору на каких-то заданиях и... Тут самое... с сестрой это просто возможность именно поговорить с самим Верховным Архонтом и, соответственно, пробиться выше и заводить новые связи. That is something you can discuss between yourselves later. Let's move on for now. Да. Страж крепости. Опа, я не понял. Кого это тут зажали? Девчонок не дожимать нельзя. Фу-фу-фу-фу-фу. Я поставлю. Девочку посадили в тюрьму за то, что она... Опа, включить. И чё? И чё? Кто там в рукопашке дерется? Нам нужен рукопашный человек. Давай вместо казака тебя. Так, и тогда вместо тебя тоже кого-нибудь. Need help? I'm here. Тан-тан-та-тан. Девушки за убийство сидят, какой ужас. И какой ужас, что у меня оружие не докачано. Что за ужас? И не возвышено. Так. Артефакты из этого сета, конечно, ему не пойдут. Из этого тоже. Какие у меня тут вообще остались-то? Вот на шанс крита с крит уроном. Сейчас мы соберем по-быстрому. Во что он вообще собирается? Он в анема урон собирается. Там. Или он в физуху собирается? В кадзуху. Что-то я вообще не туда все собираю, конечно. А, во, шапка-то есть нормальная, во. На шанс крита. И как раз будет... Что будет? Ничего не будет. Вторая пачка на анема какая? Так, во, анема урон, все. Как он называется? Хроники чертогов? Есть у меня хроники чертогов? Да, целых 2 есть. Раз. 2 с бонусом лечения не пойдет хроники. Тан-та-тан-тан-тан. Или не? Или да? Или же нет? Да. Короче, такое себе. Что ему вот это поставить лучше? Блин, и этого цветка у меня нет. Что за бред? Ладно. Тогда часы
Их тоже нету. Так, это увеличивает мастерство стихий. Блин, ненавижу прокачку эту. На муху собирал. Зачем? Так, что ему такого поставить-то, блин, чтобы было? $54 на 138. Ну-ка, крит урон. Вот так. 54 на 140. А тут цветочек можно поставить. Точно. Будет с мастерством стихии 54 на 137. Он же стихиями. Все. Так, к чему это я? Это к тому, что я хотел просто побить штуку эту. Так. И у Илой случайно артефактик отобрали. Извини, Илой. Где на криво урон было? ХП, гидра, пира. ХП, криво. Ага. На тебе, на физуху. На тебе на физуху, на тебе вот это на мастерство. Так. И шапку химинавскую на крит урон. О, ошибись. Да. Все, так. Все, мы готовы. Трындец столько времени потратил. Ладно. Что там? Бам. Включить. Бам. Блин, саундтрек классный вообще. Так, а как мне туда попасть? Ага. Take it easy. На лифте. Блин, какой саундтрек-то. Надо потом отдельно его скачать. Блин, хотел эпично выйти, но не получилось. О, точка телепортации, это мне. Я могу телепортироваться внутри тюрьмы теперь. Куда мне? А, мне туда. Здрасте. Your Grace. Good morning. I mean, good afternoon. No, wait. What time is it again? What time indeed? Time waits for no one, so it's best to keep an eye on it. My apologies. Jeez. That guy's so Sorry. Лёш, живи, чувак. These are the dormitories, which is where inmates sleep. The guards will inform you where you're in the Fortress of Meripede. Criminals usually spend most of their time in either the production zone or the sleeping areas. The production zone? What does it produce? Not necessarily. Though working in the production zone is the most reliable way to earn credit coupons. If you have other skills. Wow. Wait, you're the manager of this place? And you're just telling us to our faces that it's okay to skip work? The fact that the Fortress of Meripede has continued operating completely autonomously is proof enough. As for what we produce, many of the clockwork machines seen all over Fontaine originate from our workshop. Так это еще и завод. The Fortress of Meripede is not only a place where criminals serve their sentences, but also a giant machine factory. There's no need for me to get into specifics about the production process now. You'll experience it all firsthand when you report for work tomorrow. Есть, шеф. Let's move on. The tour continues over this way. О, это же Лини. А он что тут делает? You really scared me there. I didn't expect to see you here, Your Grace.
The only thing you should be seeing is the work in front of you. Stay focused and keep up the pace. Oh? Is something the matter? Что этот фатуй делает здесь? Worried about how hard? Так, с этим поговорить можно? А куда он делся? Ну что за отстой? Так, все, сюжет начинает закручиваться еще интересней. Нам в бараке? Здорово, моя шконка сверху. О, какая-то мелюзина. С гидро-девочка. Your Grace? What are you doing in the infirmary at a time like this? Oh no, you didn't injure yourself. Not yet, unfortunately for you. But thank you for your concern, Siegewin. Siegewin. Then you must be here for those two. Allow me to introduce you. This is the infirmary, and Siegewin here is the Fortress of Merapede's head nurse. Hello, new faces. They call me the head nurse, but I actually handle all the nurse-related work all by myself now. Since you seem to have some rare downtime with no patients. Oh, then these two must be some important convicts. Sure, I'll join the welcome party. А почему она не полностью мелюзина? Your presence will be the... Oh, Какой-то гибрид. I believe I've already covered the primary aspects of... I seldom conduct tours. Well... Then let's head back to the coupon cafeteria. Maybe a meal will help you. You should at least try to be excited. Our free meals are actually pretty. Да я уже взял бесплатный обед, доширак ваш. Куда она пропала? Опять никого нету. Блин. Сейчас мы покажем в этой тюрьме, кто главный. Бам-бам-бам-бам-бам. Летать мне никто тут не запрещает, надеюсь. У-ху. Мы мило поедим. What do you think of the food? Does it meet your expectations? Wow, it looks delicious. Главное, что бесплатно. Нормально, кстати. Isn't that the meal box that only super lucky people manage to draw? Seems like you two are... It actually has nothing to do with luck in this case. I had a word with Walsey, so you... Oh. Даже в столовой гача, блин. Даже чтобы поесть нужно гачу, блин, крутить, да? You could say that it's a... I knew it! If criminals got to eat tasty food like this every meal, the crime rate in Fontaine would skyrocket for sure. Excuse me, did I hear you mention Nervylette just now? I've been wondering how he's doing. He seems healthy no matter how you look at him, but he works so hard. Sounds like he hasn't changed a bit. Looks like you can stop worrying so much, Siegewin. Oh, that's good. But I still feel like it's been too long since I've heard any news about him. No news is good news. Maybe next time I've got something to discuss with him, I can invite you to accompany us. But isn't the Fortress of Meropede independent from Fontaine's court system? Well, we provide all kinds of mechanical products for official use, and some essential goods have to be obtained from the overworld, so we naturally have to stay in touch. Monsieur Nervylette's character is unimpeachable. No matter the question, you can discuss it openly. In light of that, I am quite willing to go out of my way to show respect, and in fact, right now, I'm treating you two as guests invited by Monsieur Nervylette. But unfortunately, I can only do so until the end of this meal. After this, you two will just be inmates here. Понятно, спасибо, чё. You're very welcome. Well, your new life awaits. Are you finished eating? Then I recommend that you... Perhaps you were hoping to ask for some special privileges? Sorry, you'll have to use credit coupons like everyone else. It's not as... Понятно, привилегии. А ты что скажешь? Now that I've gotten a good look at you two, I think you're very cute. After all, heavy is the head that wears the cutesy crown. Ладно, хорошо, спасибо. Так, что нам дали?
использовать. О, действительно гача. Гача с едой, господи. Ну, в принципе, нормально. Так, куда мне? И как мне? Покажите мне путь. А там телепорт-то есть? Во. В этой маленькой крепости теперь можно телепортироваться еще. Хорошо, хорошо, хорошо. Опа. Опа, копье. Я нашел оружие. Так, я не понял. А ты кто? Traveler in Paimon, right? Listen up. As new inmates, the only thing you need to worry about is what to do and when to do it. Your bunks are right over there. Follow me. Ну все. Началась жесть. Что, неплохие условия? Так-то. So this is where we'll be sleeping from now on. Oh, Paimon can't believe this. By the way, Traveler, we saw, even though the Duke didn't say it too directly, judging from what he said at the end, we are criminals, and Paimon did eat that cake. But we're actually here to... Is it possible that he knows we're here on a mission? Or is Paimon overthinking? Вполне возможно. Yeah, Paimon thinks so too. He probably knew maybe something like, "Hey, I have my eyes on you." Ладно, все равно. Yeah, you're right. It's not like we can go back to Neuvillette empty. And besides, the Duke's, so we at least need to try. Еще один важный вопрос. Линии. Да. Yeah, that's what Paimon was thinking. Fortunately, based on his attitude, it looks like we worked so hard to help clear Linny and Lynette's names, and yet we turn around and bam! He's in prison anyway! Ну, он, наверное, тоже к Чайлду. Oh, right! Linny and Lynette are from the House of the Hearth. They worked for the Knave, so they could be here to investigate too! Huh? Oh, it's a card! Paimon didn't... It looks like a magician's prop. It was nice to bump into you again. Let's catch up in the production. What in the world? It's written like he's greeting a buddy on the street. Paimon thought he'd write something if you say so. Зашибись. Hey, you're finally awake. Да. С этой фразой очень много связано. You finally awake. Well, it's Paimon's first day as a prisoner. Last night, Paimon dreamed about getting interrogated. Hey, come on! It's just a dream, okay? Hey, lazy bones. What are you still doing here? If you don't want to starve, then get yourselves over to the production zone. Sorry! Все, пошли. Мы будем делать шестеренки. Нет? Ладно. Я думал, меня телепортируют. Мне нужно самому бежать. Опаздываю на работу. Так, мне вниз вообще надо, да? Каким-то макаром мне нужно еще ниже. Ага. Огромные стрелочки указывают то, что вниз лифт сюда. Ладно. Ладно, хорошо, я понял. Все. О, я произвел. Ага, это и есть производство, да? Куда мне идти?
Оп. Ah, you must be the catch of the day. Yep, we just arrived yesterday and... Don't interrupt me when I'm speaking. Yes, sir. Listen carefully to my instructions. I don't want any mishaps. Working around these machines can be very dangerous. Do your job well, and you... Anyway, the Fortress of Meropide doesn't want to lose a single one of its machines. Got it. Your job is to use the machine over there to process widgets. Watch carefully, and make sure you step on the pedal at the right time. If the machine gets jammed, then give it a... Here, take this. Bring me the process widgets, and I'll give you some credit coupons in exchange. Угу. Это придется делать, да? Для ковки положить необработанные детали в устройство. Ага. Угу. Подпрыгните, чтобы завершить ковку. Чего? Чего они не могли мини-игру просто сделать? So if the machine gets jammed, you just need to attack it to fix the problem. Once the widget is hot enough to blow, jump to step on the pedal and hit the widget with the hammer. Да, офигенная работа. Станки у вас так себе. Okay, you got this. Great. Now we can report back to the foreman and... Huh. This one is... tolerable. Though, since the processing is done by machine... Alright, I'll pass you for now. And we'll count up how many... Сколько купонов мы заработали? Paimon's exhausted. We're done now, right? Oh, that fool. Even though Paimon, he probably... Пайман ни хера не делала. Пайман не делала купоны! Так. Где линии? Поблизости. Вот он там поблизости. Lenny? Mr. Magician? Where are you? Oh, this had better not be some disappearing act. Doesn't seem to be around here. Let's try looking somewhere else. Давай. Пняу. Where could he be? Did he decide to... Hey, over here. О, здорово. Oh, you scare so easily now? You little... Sorry. Oh, Lynette! You're here too! You two... That's right. My brother simply can't stand to be away from me. А где ваш третий любимый брат? It's not just Lynette. Fremine is also here. Do you still remember him? Да, мы still remember him. Oh, you mean that diver from the House of the Hearth, right? Paimon remembers seeing him in the Court of Fun... Now hurry up and tell us, how did you end up as criminals this time? We fought so hard at court to prove you were innocent, but now it looks like... Sadly, even the teeniest of things can land you in prison these days. I put together a street performance and used the popular... And then? Next, I invited several audience members to participate in the show. And then... My brother was charged with theft, and I was charged as his accomplice. It really isn't that bad. The missing wallets are all in the leftmost drawer of the Maison Gardiennage's big filing cabinet. We just need to see how long... Yep, we should be released then. In terms of the magic trick itself, Leave it to Lenny to magic himself into prison. Да, главное, зачем вы тут оказались? Еще братка хотите вытащить? Indeed. Last time I hid my identity from you, I promised that I'd tell you, so I don't plan on keeping anything from you this time either. At the moment, the House of the Hearth's interests don't conflict with yours at all. We were instructed by the father of our house, the Knave, to come here and conduct an investigation. Told you so! See? As for what we're investigating, perhaps you haven't heard, but the Fortress of Meropide hides a secret. Some even say that the entire fortress exists just to protect it.
The House of the Hearth has been investigating this for a very long, but recently, all of our informants, including the ones that had infiltrated the guards, suddenly vanished and have not been heard from. We believe that this is a direct provocation, and it's the reason why we А про Чайлда все забыли, да, уже? Father has somehow managed to confirm that Focalors does not have Fontaine's gnosis. Чего? How did she manage to learn information that important? Father has her ways. Many of them are beyond our imagination. It was this information that led us to suspect that Fontaine's gnosis might be in the fortress of Meripede and is related to that secret. Все, теперь все понятно. Они же похищают вот эти сердца богов. Причем у них уже есть там 3. Или сколько? А, да, 3 есть. Там же Нахида тоже свой отдала за информацию. So it's all about the gnosis again. Well, that's about it from our side. How about you two? Did Monsieur Nervulette send you here? Bingo! The knave has been applying a lot of pressure. She wants to know what happened to Child, so we came here to investigate. Traveler, are we allowed to tell them? Да и хер знает. Будем считать это обменом информацией. Да уж. You don't need to worry too much about that. She's just asking for a report on Master Child's predicament as a means of pressuring you. Father used this situation as a pretext to negotiate with 2 high-ranking officials in the court of Fontaine. She actually just wants to be able to make concessions on this matter for gains elsewhere, almost like a bargaining chip. Sometimes you need an excuse to do things you otherwise couldn't. And a harbinger, Of course, it's not a complete farce. If we do manage to find out what happened to Master Child too, then diplomatic relations with Fontaine could improve. Is it just Paimon, or does it feel like we're the only ones Да, who да, да. actually care about Child's situation? Да плевать The всем на него. relationship between the I wouldn't go that far. Father just has different standards than we do when it comes to what can be sacrificed for it. Even though we have different objectives, we're both here to investigate the fortress of Meripede. As you know, the House of the Hearth has many reasons to seek the Gnosis, but our highest priority remains resolving the prophesized crisis. Нет. See, I told you. Is that so? Lenny seems to be thinking... Of course he is. Lenny has been looking forward to a chance to reach or I should say, we were really looking... Lynette, just tell them everything, why don't you? It's okay to open up a little. Ну ладно. Very prudent of you. I was prepared for the worst, but you were actually... Since Lynette and I arrived here, our investigation on... Most people just clammed up and wouldn't talk, but after asking the right questions, you should be aware of that while you're... A forbidden zone? Could that be where... Good. That's the most suspicious thing about the fortress that we know of so far. We have a few other... Oh, look at the time. You two must be hungry. You should go to the coupon cafeteria and get something to eat. I'll use my cards to get in touch with you again in the future. Oh, that's just what Paimon wanted to hear! Все, трындец, мы уже в секретный синдикат вступили. А почему мы до сих пор не сходили на арену? Это самое первое, куда бы Чайлд сунулся. Он же ему повод лишь бы подраться. Так. Выше. Мне надо. Тын. Летим на обед. Ура! Oh. You're as good as last time. Forget about it then. We'll just... But life here doesn't seem all that bad. You think so, mate? О, ты еще что? Что за видок? Seems you fishies still haven't learned your lessons from your life up on the surface. If you take things at face value, ты серьезным видом так говоришь, с такими усами, с такими очками.
I like your attitude. Everyone's been telling you to just follow the rules and not cause any trouble. What they don't tell you is that the rules aren't exactly what they... The truth is, this place has a... Huh? Hidden rules? А, по понятиям, чтобы жить, да? Not everyone knows about those rules, but whether you know them or not, once you break one... Really? Oh, now you're really scaring... Of course. And I'd say... Oh, you mean that if there really are hidden rules? In that case, would you tell us some hidden rules? Come on, mate. This is valuable. Paimon understands. Yeah, I know. Not like I'm going anywhere. Moreover, you're new fish. Freshly caught. And completely... I'm usually around the rag and bone shop. Понятно, видок. Just like that. Huh. Do you think he's just trying to scare us into buying fake information from Да, him? вполне вероятно, да. It might be a good place, but like he said, we don't have any coupons. Ah, we were so busy talking, we almost forgot to eat, even if it's not the best. Кругом. Так, вернитесь в бараки для отдыха. Благо тут есть телепорт. Возвращаемся в бараки. Первый день из 45. Ура! А там будет карта, да? Которая оставит линии. Блин, интересный сюжет все-таки. So Paimon just confirmed with the guards that our shift is set for every morning, and we're free to do whatever we want all after. But it seems like most of the other inmates choose to Oh, and they also said that you can use coupons to skip work in the morning and free up your time. They weren't kidding. Credit coupons really kick. Paimon's so tired. And we'll need to wake up and go to... Nighty-night, traveler. Все, спокойной ночи. Оу. Это же глаз бога Чайлда. Что за бред? Опа. Это же связь с ним. Ну вот, я знал, что он на арену придет. Первым делом причем. Он тут же был, что ли? Все понятно. Чтобы найти Чайлда, нужно еще спать. Мне приснился Чайлд. Вернее, я им был. Конечно. And our investigation has its first major breakthrough! So what did you see in the dream? Do you know where Child went? Ничего не увидел. Эх. Well, hopefully it'll be a bit more helpful in the future. What's more important now is that it's the start of another new day as prisoners. What's the plan for today? Давай потратим купоны и не пойдем на работу? Ну давай. Понятно. Выбор без выбора. Обожаю такую штуку. Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a wasting. Уже иду. Good. Here you go.
Remember to give me the... Опять работать. Едем на завод, едем на завод. Все, какой мы на заводе. Начинаем обработку. Пам. Пам. Кстати, у меня идея есть. Если деда поставить на обработку, да ё-моё. Вот так. Я думал деда поставить, и чтобы это автоматически билось. Давай. Работай, блин. Все, наработал. Ты только делаешь, что летаешь. Hey there, fellow shiftmates. I saw you finished your work, so I thought I could... Oh, hey there! That's right. The name's Rowan. This past few days, I couldn't help but notice the new face. I've been working here for almost 15 years. Even the foreman Grainville always calls me Chief. Whoa, you've been working here a long time, Chief. Hey, not so loud. If there's anything you'd like to know, just ask me. All right, Chief. We'll be sure to come to you first. Вот только не освоили все правила. Did you just ask about the rules? О, да, меня интересуют правила. Sure, for newcomers. You've already heard about the rules, huh? Who'd you hear it from? Тайные правила. All right. Seeing as I'm the one who came over here, you're already calling me Chief. I guess I can tell you a little. Truth is, you two keep working like this, you might be putting yourselves in danger. Huh? Wait, there's even a rule about... Well, it's usually not that easy to break one on accident. The conditions of the hidden rules are usually pretty specific. If you work continuously in the production zone for 3 days, and if all you do besides eating and sleeping is just work, then something bad will happen during lunch on the 3rd day. Huh? Like what? If I knew that, then I wouldn't be standing here talking to you. You mean, even you have never tried working 3 days like... There's actually a legend about this rule. They say that there was a worker who worked way harder than me. He was both efficient and eager on the job, and most other workers couldn't hold a candle to... One time, he tried to test his limits and worked as long as he could. Then during lunch on the 3rd, he disappeared into thin air, as if he'd evaporated. Later, some people went... What the... How could that happen? Ты его видел? Unfortunately, we were assigned different production zones. I never saw for myself. Странно вообще. То есть обязательный выходной надо еще брать. Однако... Wait, are you thinking that it was... Большое спасибо. Работать не будем. You... Listen, kid. This ain't the kind of thing you should be curious about. Let me tell you, you're better off forgetting about it and looking after yourself. Now I kind of regret ever telling you. Yeah, I agree with Chief here. Do you really want to try? Не попробуем, не узнаем. Ладно, все, давайте. What is this garbage? Ooh, it looks disgusting. Oh, Paimon misses... What would you like to do this afternoon? Угу. Отправимся на ринг, да. Sure. If we're not going to work, then let's kill... По-любому, на ринг нужно было с самого начала идти. У меня целых 800 купонов за 2 дня.
Угу. Во время утренней смены посетите Гренвилля, работать без перерыва. Хм. А если не поработать, то что будет? Нет, скучно. Хочу ездить в лифтах веселее. Так, все, выходим на ринг. Достаем нашего лучшего бойца. Все. Oh, you must be the traveler, huh? Да. Sorry, mate, but competitors as strong as you are prohibited from participating. I don't make the rules, mind you, but even convicts value their lives, don't they? But we have a game here that'll let you show off your strength. And if we lose the game... Of course. That's the cruel reality facing... Okay, great. The targets in front of you will pop up one after another. You'll need to hit the targets in the same order that they popped up. У меня была такая ежедневка, как-то справлюсь. The second you mess up the order, you lose. Game over. The game costs 300 credit coupons to have it go. Ого. You up for it? Конечно. Thanks for your patronage, mate. У меня как будто бы выбор есть. Ну ладно. Так, мишени поднимаются по порядку. Синим необходимо атаковать в том порядке, в котором они поднимаются. Ну ладно, вроде несложно. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Угу. Угу. Раз, два, три. Ага. Так, так, так. Раз, два, три. Угу. И раз, и два, и три. Все, твое испытание нормально, но это был easy level, как я понял, они не 4 поднимались. I'll be. They weren't exaggerating about how strong you are. Спасибо за купоны. Seems we had a productive day. Hope we can make even more. Oh, Paimon doesn't want to get up. What do you have planned for us? Oh. Нужно работать. Идем работать без перерыва. Just need to keep at it. Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a wasting. Я бы хотел выйти на работу 3 дня подряд, так это третий есть. Oh? What's with suddenly wanting to work so hard? Sure. Let's just say... Тайные правила. Угу. Тан-тан. Nice. We did well today. Let's keep it up. Продолжаем. Угу. Работники, работники. Тан-тан-тан. День за днем на завод. Паймон ничего не делает. Так, ну и что будет? That's it. Paimon doesn't even have the energy to talk anymore. Is it time to eat yet? Давай, время обеда. Oh, Paimon's exhausted. It's just... Wait a sec. Now that Paimon thinks about it... Только сейчас поняла. Oh, Paimon feels a shift, but it doesn't seem like anything's changed at all. And
we made it to the coupon cafeteria safely. Are the so-called hidden rules only a rumor after all? Не радуйся преждевременно, мы еще не поели. Возможно, что-то в еде. There's no use to just... По-любому. Paimon wonders what we'll get today. Wait, what? What in the world is this? What's with Paimon's food? And yours is the same. Is this stuff meat? But it looks and feels so bizarre. Что-то не так. What do you think is going on? Is this the bad thing that Rowan was talking about? No, stop right there, Paimon gets what you mean, just don't say it. Hey, isn't that Woolsey over there? He must have made them. Hey, Woolsey, have a moment? What is it? I'm about to go report the numbers for today's free meal. It's about the meat in our meals. The meat? Oh, that. Looks perfectly fine to me. Totally normal. Оно какое-то заколдованное. What should we do now? Woolsey wouldn't even give us the time of... Да. Looks like we have no other choice. Странное мясо, бесплатное питание. Отличная улика. What would you like to do this afternoon? Уже 2700 заработали. Изучить подсказки, да. Да, я-то думал, какой-то синематик будет, еще что-то. Пойду рецептов куплю. А, нет. Нет, не куплю рецептов. А ты сказал, то, что отчитываться пойдешь. А ты не пошел. Мясо говно. Так. Ого. Что себе тут зона расследования. Oh, hello. No need. Sorry. I couldn't help but think of... Что, ты боишься? To say. Рассказывай. Все. Oh, I'm always indecisive, and I tend to make a mess of things. What? Please, don't say anything like that out loud. How could you possibly think something like that? Так. Пам-пам-пам. Так, это все наверху, как я понимаю, да? Нет. Какая-то зона снизу. Вообще снизу. Да ё-моё! Нафиг я туда спрыгнул. Вон, 127 метров. Пам-пам-пам. О, там это ушастая стоит. Oh, I was injured a bit just now. Oh, you mean... Yeah. The rumors say that there's never anybody in the infirmary in the... Теперь это не просто совпадение. That's actually really strange. Forget it. Мне решили подсунуть мясо какое-то такое. О, здорово. Где брательник? Oh, wonderful. I was worried that you'd be busy trying to earn reward cube. Paimon likes having more... Have you also been in No, I was just slacking off, and you happened to catch me. My brother is still obsessed with anything remotely related. Oh, before I forget. Huh? Credit coupon? I've been here longer than you. Coupons aren't a resource in particularly short supply. Aw, that's so nice of you, Lynette. Отлично. Больше купонов. Ага, 400. Ничего себе. Я тут за 3 дня заработал больше, чем ты за все это время. Выпендривается она. Так, пойдем в лазарет.
Опа, что это лежит? Hey, look! There's something here. That suspicious guy peeking into the infirmary just now. He must have dropped this. The Melusine perceive the world very different. As a result, their sense of aesthetics and beauty is also very different from that. Whoa! This all sounds pretty serious. He sure did it. Спасибо. And as for the notebook... Так, особенности Мелюзин. Угу. Они просто немножко другие, и все. Так, ну у меня будет синематик сейчас или что? Я не собираюсь тут всю ночь сидеть. Да ё-моё, там еще ниже опускаться надо. Где тут лифт вниз был? Вон он. Ошибись. Двуручный меч богатыря. Там внизу, кстати, телепорта не было? Нет? Еще уровни. О, брошенный производственный участок. Вот тут, кстати, был телепорт, только почему-то я его не активировал. Тан-тан-тан. Опа. Что это там работяги делают? О, вон она, кстати, стоит. Что это она тут делает? Как-то это все слишком подозрительно. И где телепорт? Hello, traveler. Everyone's usually busy around now. And we don't have any enjoy? It's really worth watching. Are you talking about pets or people? Oh, I can see why you think that, but you shouldn't jump to conclusions. See, we Melusines are a different species, and we see the world very differently from humans. It's very easy for me to observe. Wait, Melusines can see that? Yes, take care of your body. Понятно, это будет мини-хил. Отлично. Наблюдающая Сэнджуин. Все это непросто, все это между собой связано. И мне нужен телепорт еще. Где точка телепорта? Вот он. Чтобы не бегать по 100 раз. Еще ниже можно спуститься. Оп. Все преступники здесь. Сейчас сложим 2 плюс 2 и получим то, что тут. О, здорово. Hey, it's the traveler in Paimon. No need to tease me, okay? Just like His Grace said, paying attention to every little detail is the key to prosperity. Так, это мне куда, получается, надо? Выше? Короче, закругляться надо уже с этим расследованием. So after working a few days straight, we... Has our investigation turned up anything useful recently? Really? Well, we'll keep... А ночью что-то приснится опять, да? The dawn of a new day.
Так, после обеда побывайте на ринге. Ну, хорошо. Я вроде побивал. Идти еще работать. After working here so long, we're but doing the same thing all the time. Yeah, it's good to... Тан-тан-тан. И опять какое-то странное мясо будет. Just a regular meal set. What would you like to do this afternoon? Отправляемся на ринг. Knowing child, he must... Oh, back for another try? All right, then get... Так, ладно, я не должен промахнуться. Do your best to hit the target. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо. Раз, два, три. Нормально. Раз, два, три. Отрабатываем память. Your strength really shouldn't be underestimated. Nobody who values their life would be willing to get in the ring with you. However, you two haven't tried betting on the outcome of a... Just go talk to Rusimov. Buy a ticket for whichever fighter you think will win. Русимовым. That's normal. Just watch a few matches. He's got a point. Why don't we give it a try? If we have an... Bet at random, huh? Well... Huh? We shouldn't get too carried away. What? I never even picked a boxer before, and you already know about the rules? Тайные правила, блин. Might as well tell you about it, since you already know that much. Plus, I think you've got the potential to... Besides, I don't want to risk a... Okay. The hidden rule here is, if you buy both, something bad will happen the next morning. So the rule is that we shouldn't pick both boxers in the same fight. But, what do you... How would I know? But I've heard, according to the rumor, there was a masked boxer who possessed incredible skill, and however, in the final match, the organizers told him to take off, and after that, he would, in his eyes, supporting both... So you mean, it's like a curse? He'll take vengeance on anyone who... No, he was always wearing a mask. Traveler, do you think that boxer was... Мы попробуем. You're not... Look, here I was just trying to be nice. Yeah, it sounds pretty scary. Да, блин, опять мясо положат, что ли? Или наконец-таки нас украдут? Кто не рискует, тот не выигрывает. Betting on both fighters will set you back about 3,000 credit coupons. If you have enough... Так а чё, у нас должно хватать уже. Looks like we will... Maybe we can make some progress. Вот, 3900 есть. What do you have? Все, закрыть. Устраиваем выходной, все. Не работаем и идем сразу, отдаем. Да ё-моё, все равно поработать надо. Идем работать. Блин, выбор без выбора просто. Ой, извините. День за днем идет. What would you like to do this? Пора на ринг. Мы сейчас будем нарушать все правила этой дурацкой шарашкиной конторы. Are you two here to buy tickets? Better be quick about it. Another match is about to start. Who are the boxers in the next round?
we have the reigning champ, Le Grappler, versus a contender from the Eastern Prison Block, Demon Horde. Are those their nicknames, or did they choose those names themselves? Either way, super weird. Since you're new around here, I'll help you out and give you a little suggestion. Even though Le Grappler is the crowd favorite, Demon Horde is a first-class dark horse with incredible potential. Anyway, for this match, I recommend that you pick... Huh? For both fighters? Именно так, на обоих. Maybe you don't quite understand the rules, no? Oh, no need. We're All right then, if you're absolutely sure. Yeah, we got it. Так, и что плохого случится? We woke up so early. Опа, Hey, пришли. traveler, Paimon. Package here for it. The next time you buy something, go pick it up yourself. Сказал бы забрать, мы бы забрали. Package? For us? Did you buy something, traveler? Paimon's not quite awake yet, so why don't you go take a look? Oh, right! Yesterday we broke the hidden rule and bought tickets for both boxers. Oh, maybe this Paimon suddenly feels wide awake. Wait, maybe let Paimon go hide somewhere first. Hey, wait! Открываем. Let Paimon take a peek too. Что это? Oh, it's just a small bottle. But the color of the liquid inside looks so wrong. Almost like... Alright, that's enough of that. No need to say it out loud. Paimon already knows what you're trying to say. Хочешь понюхать? Хочешь попробовать? No way! Get that stuff away from Paimon! Paimon thinks we shouldn't open the bottle until we figured out what's going on. Странная посылка. What do you have planned for us? А варианты вообще какие-нибудь есть? Though it feels nice to slack up. Все. Ладно, понятно, короче. В общем, на этом мы и завершаемся. Все. Долгий, длинный, интересный сюжет. Все. У меня, пожалуйста, финальный кадр, чтобы нормальный Бейл. Да ё-моё, джойстик глючит. Во. Отлично. Все, спасибо всем, кто смотрел, кто не смотрел. Удачи на даче. Всем хорошей недели. До свидания. Пока.